This conference will now be recorded. So, we will be starting with the topic called HANA security. So, overviews of HANA security, S4 HANA security, Fury security, we are going to do now. So, first topic మనం చేసేది HANA security. So, what is meant by HANA security? Providing user administration for HANA database users. మీనింగ్ ఏంటి? HANA database లో వర్క్ చేసే users కి వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దానికి మనం రెగ్యులర్ గా ఇచ్చేటట్టు ఇస్తే సరిపోదా? మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు దాకా ఈసీసీ ఈసీసీ సిస్టమ్ లో ఉండే యూజర్స్ కి ఆథరైజేషన్ ఎలా ఇస్తున్నాం? త్రూ SAP. ట్రాన్సాక్షన్ TP. కోడ్స్. Okay. సో ఏదైనా ఎస్ఏపినే. సో త్రూ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్. సో Okay. HANA security is nothing but providing HANA authorization. Okay, providing HANA authorization that is required to access HANA database. ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఫినాన్స్ యూజర్ కి ఫినాన్స్ యాక్సెస్ కావాలి అంటే ఫినాన్స్ ఆథరైజేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఎంఎం యాక్సెస్ కావాలంటే ఎంఎం ఆథరైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఇన్ ద సేమ్ వే హనా డేటాబేస్ యాక్సెస్ కావాల్సిన యూజర్స్ కి మనం హనా ఆథరైజేషన్ ని ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇస్ database so database operation కోసం we don't have nothing like authorization concept here. So instead of authorization we are having something called as a privileges. Okay. So or else ఇంకా simple words from what we can say is database authorizations are called as a privileges. Okay, so what will happen? The HANA database users will be asking you, we require privilege to perform, we require privileges to this one, we require privileges to this one. So they no longer going to use the terminology called authorization here. ఓన్లీ ప్రివిలైజేషన్ అనే వర్డ్ మాత్రమే మనకి యూస్ చేస్తారు. సో నౌ Okay. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్. సో ద టాపిక్ ఇస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్. సో ఇన్ HANA database for yes. ప్రివిలేజెస్ అన్న ఆథరైజేషన్స్ అన్న రిక్వెస్ట్ అన్న అంతా ఒకటే కదా, జస్ట్ టర్మినాలజీ ఒకటే మారుతుంది. అంటే టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కంప్లీట్ గా మారిపోతుంది, బట్ కాన్సెప్ట్ అన్నది సేమ్. ఇప్పుడు ఎవరికైనా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కి యాక్సెస్ కావాలి అంటే ఆథరైజేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, Okay. డేటాబేస్ ఆపరేషన్ కి యాక్సెస్ కావాలంటే ప్రివిలేజ్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఓకే. సో టర్మినాలజీ అన్నది చేంజ్ అవుతుంది, కాన్సెప్ట్ ఈస్ సేమ్, బట్ ద వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ దే ఆర్ బోత్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. You Okay. cannot. So ఎలాగంటే, so you reach your home, you can reach your home by train, you can reach your home by bus, you can reach your home by flight. So three different means of transport. Purpose అనేది ఒకటే కానీ the way we purchase ticket, the way we vote, the way we travel, the cost of the journey is completely different. So here Okay. also the same thing. End of the day ఏంటిది? You are just traveling to your home from some other place, from your work location. ఇది కూడా అంతే. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్స్. సో అది త్రూ ఆథరైజేషన్ లేకపోతే త్రూ ప్రివిలేజెస్. సో ఇట్ డిపెండ్స్. ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి యాక్సెస్ కావాలంటే ఆథరైజేషన్, డేటాబేస్ యాక్సెస్ కావాలంటే ప్రివిలేజెస్. దీస్ టూ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వేస్ అండ్ టూ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఓకే. క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే, అర్థమైంది. Yeah, right now.
సో ప్రివిలేజెస్ మనం డేటాబేస్ కి యూజర్స్ కి ఇవ్వడానికి మనకి హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్లీ 6 different types of privileges. Those are, first one is called as a system privilege. సో సిస్టమ్ ప్రివిలేజెస్ ఎవరికి ఇస్తాం? నార్మల్ నార్మల్ సిస్టమ్ యాక్టివిటీస్ పెర్ఫామ్ చేసే వాళ్ళకి వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సిస్టమ్ ప్రివిలేజెస్. అండ్ సెకండ్ Okay. టైప్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ప్రివిలేజెస్. Okay. So, if anyone required access for SQL privileges, okay, to Okay. read and modify the to read and modify డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎవరికైనా సరే డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మోడిఫై చేయడానికి యాక్సెస్ అడిగితే వాళ్ళకి మనం ఆబ్జెక్ట్ ప్రివిలేజెస్ అసైన్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రివిలేజ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఇస్ ద అనలిటిక్స్ ప్రివిలేజ్. జస్ట్ Okay. And third type of privilege we are having is the analytic privileges. So what is this analytic privileges? So if any database user required access to HANA information. So what is the need of HANA information? For analytics and calculation, or else for analysis and the calculations. Okay. Analytics and calculation. Then we should provide something called as a analytic privileges. And fourth type of privileges we are having here is the package privileges. What we are going to have? Package privileges we are going to have. So in the package privilege, we are going to provide access for authorization for individual packages. సో ఇండివిజువల్ ప్యాకేజెస్ అంటూ కొన్ని ఉంటాయి. యూజర్స్ ఆ ప్యాకేజ్ కి యాక్సెస్ కావాలని అడిగితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ప్యాకేజ్ ప్రివిలేజ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ప్రివిలేజ్. So here what we are going to do is we are providing access for SAP HANA Access. So Access stands for Extended Application Services. Extended Application Services. So here what we are having something called as some application services. వాటికి యాక్సెస్ కావాలంటే త్రూ ద అప్లికేషన్ ప్రివిలేజ్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్రివిలేజ్ ఆన్ యూజర్స్. Privileges on users we are having. So Okay. this is providing access SQL privilege, SQL privilege that can grant to user. So these are the different types of privileges we are having.
సో యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హనా సెక్యూరిటీ ఎగ్జిక్యూషన్ మనం ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే ఈ 7 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ని ఈ 6 టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలని నేర్చుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ద పర్పస్ మనకి ఇక్కడ సీక్వెల్ ప్రివిలేజ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో మనకి అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఎక్స్టెండెడ్ అప్లికేషన్ పర్పస్ ఏంటి, ప్యాకేజెస్ ఏముంటాయి, ఇవేమి మనకు అవసరం ఉండదు యాజ్ ఆఫ్ నో. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఫినాన్స్ యూజర్స్, అబాప్ యూజర్స్, బీడబ్ల్యూ యూజర్స్. సో మనం బీడబ్ల్యూ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసాం, కానీ మనకి బీడబ్ల్యూ యాక్టివిటీస్ గురించి ఏమైనా తెలుసా? నో, రైట్? సో ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ హియర్ ఆల్సో. నాకు ఇప్పుడు అదే డౌట్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా మనం S4 HANA అంటే ఓన్లీ సెక్యూరిటీ వైజ్ చేస్తాం, కానీ కంప్లీట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి ఉండదు. S4 కంప్లీట్ HANA ఏదైనా అంతే. సో యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రొవైడ్ యూజర్ యాక్సెస్ అంతే. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ. ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇప్పుడు కంపెనీలో మీరు రేపు జాబ్ అప్లై చేస్తున్నారు. జాబ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి ఏ డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ ఏ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ విచ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద ప్రైమరీ ఫిల్టరేషన్. సో మీకు ఆ హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ పని ఏంటిది, టు సెండ్ రైట్ క్యాండిడేట్, టు సెలెక్ట్ ద రైట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ దేర్ హ్యావింగ్. అంతేగాని ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎస్ఏపి సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కావాలి, సో ఏం చేస్తారు, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళకు వచ్చిన అప్లికేషన్స్ లో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి, లైక్ పర్సన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఆడిట్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద రోల్ మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళకున్న రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి అప్లికేషన్స్ ని పిక్ చేస్తారు అంతే. అంతేగాని డూ ఆల్ ద హెచ్ఆర్, డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ హెచ్ఆర్ పర్సన్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటేషన్? ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఏమైనా ఎగ్జిక్యూషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? లేదు. సో ద సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ హియర్. సో మనం ఇక్కడ ఏదైనా కాన్సెప్ట్ మనకి ఏంటంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనకి ఈ ప్రాసెస్ యాక్సెస్ ఎలా ఇవ్వాలో మనకి తెలుసు. ఓకే, ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలనేది దానికి వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ అదర్ పీపుల్ టు చెక్ ఇట్ అండ్ వెరిఫై దెమ్. సో ఆ వెరిఫికేషన్ చేసే వాళ్ళకి మళ్ళీ యాక్సెస్ ఇవ్వటం రాదు. ఓకే, సో మనకి ఎలాగైతే యాక్సెస్ ఇవ్వటం వచ్చు, బట్ వీ డోంట్ నో టెక్నికల్లీ, అండ్ దేర్ విల్ బి వన్ టెక్నికల్ పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ యూజర్ కి ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఏం ఇవ్వకూడదు. సో ఆ టెక్నికల్ గా అతనికి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ హౌ టు ప్రొవైడ్ యాక్సెస్. దట్స్ సో ఒకళ్ళు ఒక్కొక్క దానిలో ఎక్స్పర్టీస్ ఉంటారు. That's why to run a software, we require these many people or these many modules. Okay? Right. So, Kadavaina? Okay. Right. Now, coming to something called as the HANA Database Administration or HANA Users Administration. So, మనం ఇప్పుడు దాకా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో చేస్తున్నాం? SU01 or SU10 లేకపోతే PFC లో యూజర్ చేస్తున్నారా? నో, రైట్? రోల్ యా, GRC లో ఎలా చేస్తున్నారు యూజర్ యాక్సెస్? సేమ్ SU01. నో, NWBC లో ARM కాన్సెప్ట్ ద్వారా we are providing యూజర్ యాక్సెస్. ఓకే, సో ఇలాగా డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఇన్ ద సేమ్ వే హనా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మనం యూజర్ యాక్సెస్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి అంటే టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ SU01 ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యూజర్స్. బట్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్ ఈస్ హనా యూజర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 different types. మనం ఇప్పుడు వరకు అందరూ ఎవ్రీ SAP కన్సల్టెంట్ వీఆర్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ 1 యూజర్ టైప్ ఓన్లీ. But when it comes to HANA database users, they are divided into 2 types of users. First type of users are called as a technical users. What are they called? Technical users they are called.
So what are these technical users are going to do is they are going to okay. So they are going to perform the administrative task for administrative task. సో ఈ టెక్నికల్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు దే ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్ సో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్ అంటే ఏంటి క్రియేట్ ఏ Creating ఆబ్జెక్ట్ tables. Okay. యా క్రియేట్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ గ్రాంట్ ప్రివిలేజెస్ Okay. సో ఇక్కడ టెక్నికల్ యూజర్ అంటే ఎవరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ప్రివిలేజ్ గ్రాంట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ టాస్క్లు చేసేది ఏ డిపార్ట్మెంట్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్రాంట్ ద హనా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్. or else HANA security consultant. Okay. HANA security consultant is called as a technical user. So technical user అంటే ఎవరో కాదు మనం. We are called as a technical users, the one who perform the administrative task. So HANA system లో కూడా administrative task ఎవరు చేస్తారు? We are going to perform. సో మనం ఒక్కడమే కాదు టెక్నికల్ యూజర్స్ అంటే ఈవెన్ ద బేసిస్ యూజర్స్ ఆర్ ఆల్సో టెక్నికల్ యూజర్స్ ఉంది ఓకే బోత్ ఇప్పుడు బేసిస్ అండ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే మనము ఈసీసీస్ లో చేస్తాము. ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ ఉంటాయి కదా, అవి క్రియేట్ చేస్తారా? సో డోంట్ కంబైన్ ద ఈసీసీ కాన్సెప్ట్ విత్ ద హనా కాన్సెప్ట్ దీస్ ఆర్ సెపరేట్ థింగ్స్ ఓకే ఓకే. సో అవి ఆథరైజేషన్ లో టీ కోడ్ లో ఒక క్లాస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది దట్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఓకే ఆర్ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఆథరైజేషన్ ఫీల్డ్స్ ఫీల్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏముంటాయి ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ గా ఎస్ సో కాన్సెప్ట్ వైజ్ గా చూసుకుంటే సమ్ వాట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి కానీ దానికి దీనికి సంబంధం లేదు అసలు ఓకే డోంట్ ట్రై టు దెమ్ అక్కడ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఆబ్జెక్ట్ లో ఫీల్డ్ వాల్యూ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాము బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఏ టీ కోడ్స్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ లో వీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ అంతే Okay. Right. Then, second type of users we are going to have are called as a database users. Okay. Database users or వీళ్ళనే they will be also calling as real users. Okay. So database users are real users అని పిలుస్తారు. So what are they going to do? They are the one who is going to work in the database. Okay. So these users work in database. So technical users ఏం చేస్తున్నారు? Providing access to the database user. Exactly. సో టెక్నికల్ యూజర్స్ ఏమో డేటాబేస్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వేరస్ డేటాబేస్ యూజర్స్ డేటాబేస్ లో లాగిన్ అయి దే ఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ యాక్టివిటీస్ అగైన్ these database users are further divided into two types of users okay first one is called as a standard users. The first one is called as a standard users. So the standard users are used for reading the data in SAP system. Okay. ఒక్కసారి సెకండ్ టైప్ కూడా చెప్పిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను రీడ్ ద డేటా ఇన్ SAP సిస్టమ్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఇన్ సిస్టమ్ వ్యూ అనొచ్చు ఇంకా టెక్నికల్ గా అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ టైప్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ restricted users. Okay. So
Here what happens is, here they cannot create or read the data database. What they can do is, they can connect the database through HTTPs. ఓకే, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. సో ఓకే. వీళ్ళకి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, స్టాండర్డ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఎవరికైతే డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో దే కెన్ క్రియేట్, మాడిఫై, డూ ఎనీథింగ్ విత్ ద డేటా. వేరాస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్స్ కి డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ ఉండదు వాళ్ళకి. దే కెన్ ఓకే. యాక్సెస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద యూఆర్ఎల్ లింక్స్ కానీ హెచ్టిటిపి లింక్స్ ద్వారా దే ఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ ద డేటాబేస్. ఇద్దరు కూడా డేటాబేస్ కే యాక్సెస్ ఇస్తాం ఇద్దరికి కూడా. బట్ ఓకే. స్టాండర్డ్ యూజర్ గెట్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్, రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ త్రూ ఇండైరెక్ట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఓకే. దట్స్ ద థింగ్. అండ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్స్ కి యాక్టివిటీస్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి, అన్ని ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ అయితే ఉండవు. So ఓకే. both are these are the two different types of users we are having. Okay. ఓకే. Now let us see the execution part. So అసలు హనా డేటాబేస్ లో ఉండే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఓకే. కంటెంట్? Firstly, we are going to learn about HANA security overview. సో ఏమీ లేదు, ఓవర్ వ్యూ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇవే చెప్తారు. ఓకే, ఓకే. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ హనా సెక్యూరిటీ. సో మనం ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నాం అని. సో ఇన్ హనా సెక్యూరిటీ వీ విల్ బి నోయింగ్ హౌ టు ప్రొవైడ్ ప్రివిలేజెస్ టు ద యూజర్. సో ఈ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ టెక్నికల్ యూజర్ అండ్ ప్రొవైడ్ ఆథరైజేషన్, ఓకే. and how to create standard user and how to create a restricted user. ఈ అన్ని యాక్టివిటీస్ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. సో ఓవర్ వ్యూ అంటే ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అంతే. ఓకే. సెకండ్ వన్ ఈస్ ద హనా ఆథరైజేషన్. సో హనా సిస్టమ్ లో ఆథరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అన్నది డిఫరెంట్ ఏంటది. హనా అథెంటికేషన్. సో what is the difference between the authorization and authentication? ఆథరైజేషన్ అంటే మనం యూజర్‌కి యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం. అథెంటికేషన్ అంటే మేబీ డేటాను ఫెచ్ చేయడం అనుకుంటా యూజర్‌కి. Not exactly. So ఇది authentication అంటే how the user access the system. ఓకే, ఓకే. సో ఓకే. యూజర్ సిస్టమ్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేయగలరో ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై అథెంటికేషన్. ఓకే, ఓకే. సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం యాక్సెస్ చేయగలరో ఈస్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద ఆథరైజేషన్. సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హనాలో కాకుండా ఇది జనరల్ గా ఒక సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆథరైజేషన్ వర్సెస్ అథెంటికేషన్. అథెంటికేషన్ అంటే హౌ ఏ యూజర్ యాక్సెస్ ద సిస్టమ్. Authorization ante after entering the system, what are the access he is going to get. Difference between these two things. Okay. ఓకే. Next one is the HANA user administration execution system. Later HANA role administration. And later on we are going to do HANA license management. వీటన్నిటిలో మనం జీఆర్‌సీ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తామండి? లేకపోతే ఇది సెపరేట్‌గా చే- ఉంటదా? లేదు, we will be executing everything in the S4 HANA system or so called GRC system you are calling. Okay. ఇప్పుడు మనం ఇందాక రిస్ట్రిక్టెడ్ యూజర్స్ చెప్పారు కదా! దానికి ఎఫ్ఎఫ్ఐడి అవి యూజ్ చేస్తామా? సో ఫైర్ ఫైటర్ ఐడి అన్నది ఈఏఎం కాన్సెప్ట్ అన్నది వి వోంట్ యూస్ ఫర్ ద హనా డేటాబేస్ కి పనికిరాదు, ఓన్లీ ఫర్ అదర్ సిస్టమ్స్ మాత్రమే. ఓకే. Okay, if you ask like ARM, BRM execute, risk analysis execute చేస్తామే, the answer is yes.
HANA డేటాబేస్ యూజర్స్ కూడా రిస్క్ అనాలిసిస్ చేస్తాం, యూజర్ యాక్సెస్ చేస్తాం, రోల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తాం త్రూ ద GRC. ఓకే. ఓకే, so ఓకే. me when your HANA syllabus will be completed is when you complete all these topics. So ఈ సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తే you can complete you are called as a HANA security consultant. ఓకే. Okay, right. So this is the overview of HANA security. Next, moving to the next topic called S4 HANA. So what is S4 HANA that was recently developed, and what is the difference, major difference between the normal ECC system and the S4 HANA system? Firstly, S4 HANA full form idea on the Mikavana? No? గుర్తులేదు. Okay, SAP Business Suite for HANA. Okay, S4 stands for SAP Business Suite for HANA. So S4 HANA specialty ఏంటంటే it can only run on top of HANA database. Okay, కేవలం HANA database లో మాత్రమే మీరు S4 HANA ని మెయింటైన్ చేయగలరు. Okay, previously when it comes to ECC system, you can maintain on SQL database, you can maintain on Oracle database, or you can maintain on BD2, BD1. There are IBM databases, or you can run on so many databases. ఉన్నాయి మ్యాక్స్ డిపి కానీ ఏ డేటాబేస్ మీద రన్ చేయొచ్చు మనకి ECC Okay. systems, NetWeaver systems. But whereas when it comes to S4 HANA product, కేవలం HANA database మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. You cannot run on whatever database you want. Now let us see what is the difference between your R3 configuration and S4 HANA configuration. So what is the R3 configuration we are having? ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి R3 configuration లో? బేసిక్స్ అడుగుతారా? ఎస్. సో SAP లో మనకి ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి టోటల్లీ? 5 5. నో, 3 అప్లికేషన్ లేయర్, ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి. ఓకే. Application, presentation, and database. We are going to have 3 layers here. ఓకే. Okay, right then. So what are they? First one is the presentation layer. Presentation layer. Presentation followed by application followed by the database. So 3 layers మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. Presentation layer is for ఫర్ ఇంటర్ఫేస్ GUI. GUI. Presentation layer లో GUI ఉంటుంది. Application layer లో యాక్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. all the applications and servers are available. Whereas database లో డేటాబేస్ ఏమంటారు, కంటైనర్స్. so storage unit. Okay, ఓకే. database is a storage unit. Whereas ఈ S4 HANA configuration వచ్చి it's only a 2-tier configuration. So it's a 2-tier configuration. It's no more a 3-tier configuration. So first Okay. thing we are going to have is the presentation layer. And second layer we are going to have is the application layer and database layer together. ఓకే. కలిపి ఉంటాయా? Yes. The application and database layers are present together. So for this reason, and again, ikkada what is the condition? Ikkada database ఏముండాలి? Only HANA database మాత్రమే. So only HANA database మాత్రమే ఉండాలి. So that's going to be a big difference. ఎందుకంటే in the previous R3 configuration, the application layer లో we can have any system.
లైక్ ఈసీసీ సిస్టమ్, బిడబ్ల్యూ సిస్టమ్, సిఆర్ఎం సిస్టమ్, ఎస్ఆర్ఎం సిస్టమ్ లేదా హెచ్ఆర్ సిస్టమ్, ఇలాగా దేనికి దానికి సెపరేట్ గా ఉంటాయి దేర్. ఓకే, వీ కెన్ అంటే సెపరేట్ గా ఉంటాయంటే వీ కెన్ మెయింటైన్ ఆల్ టుగెదర్ ఆర్ వీ కెన్ మెయింటైన్ దమ్ సెపరేట్లీ. But ఓకే. whereas when it comes to S4 HANA system, there will be one single system where we can manage all the things at a time. ఓకే, ఎస్పిఐపిలో ఉండే ప్రతి ప్రొడక్ట్ ని కూడా మనం S4 హనాలో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ ద ఓకే. డేటాబేస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటెడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సింక్రనైజేషన్ అలాంటి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏ ఉండవు. సో రియల్ టైమ్ లో మీరు ఏదైతే డేటాని ఇన్పుట్ ఇస్తారో ఆటోమేటిక్ గా డేటాబేస్ వెంటనే అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. so that's the specialty of the S4 HANA system. Now coming to more details of the S4 HANA system. So S4 HANA ki velle mundu, once I will give a brief introduction of the Fury also. So మీకు ఫస్ట్ సెషన్ లో చెప్పాను, డిడ్ యూ రిమెంబర్ ఆర్ నాట్? సో S4 HANA సెక్యూరిటీ, ఫ్యూరీ సెక్యూరిటీ రెండు ఒకేసారి నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హియర్? Let me give you the introduction. So, the topic is Fury Security. Fury Security is nothing but providing user administration for SAP Fury users. Right. ఓకే. So, here comes. So, SAP Fury is a product that is running on UX technology. UX అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నాలజీ, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే యాజ్ ఎండ్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఎండ్ యూజర్స్ కోసం డిజైన్ చేసిన సిస్టమ్ ఇది. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్, ద ఫ్యూరీ వెన్ ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇస్, ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014. సో ఈవెన్ బిఫోర్ S4 హనానే ఫ్యూరీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. S4 హనా ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఎనీ ఐడియా? రీసెంట్ గా అన్నారు కదా. రీసెంట్ గా అందరికీ కావాలి, బట్ వెన్ వాస్ ఫ్యూరీ ఫస్ట్ లాంచ్డ్? మీకు ప్రొడక్ట్ వర్షన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చూడండి, S4 హనా ఏవో ఉంటాయి మీకు. ఓకే, ఫ్యూరీ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015. 1511 version. Okay, 2015. so yes, exactly, 1511. So what happened? Fury అన్నది 2014, S4 HANA అన్నది 2015 లో లాంచ్ అయింది. సో ఫ్యూరీ ఫస్ట్ వర్షన్ ఇట్ వాజ్ లాంచ్డ్ వాజ్ ఫ్యూరీ 1.0. ఓకే, ఫ్యూరీలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. Fury 1.0, 2.0, 3.0 in this way. Right now, the version we are having is Fury 6.0. Okay? ఓకే. Now, what is the need of learning S4 HANA and Fury security together? The thing is, if at all you are having any SAP product that was equal to S4 HANA 1511. సో మీరు S4 HANA 1511 ఈ వర్షన్ నెంబర్ కానీ దీని అబోవ్ వర్షన్ నెంబర్ కానీ ఏది యూస్ చేసినా సరే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు మెయింటైన్ ఫ్యూరీ ఆల్సో. ఓకే. సో ఇది కంపల్సరీ అన్నమాట. మీరు కనుక S4 HANA 2015 వర్షన్ నుంచి, సో ఇయర్ ని మర్చిపోండి, జస్ట్ మీరు S4 HANA కనుక మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఉంది అంటే, ఆర్ ఇఫ్ ద బేసిస్ కన్సల్టెంట్ హ్యాస్ ఇన్స్టాల్డ్ ద S4 HANA సిస్టమ్, సో మ్యాండేటరీగా మీకు ఫ్యూరీ సిస్టమ్ కూడా దానిలోనే ఇన్బిల్ట్ గా ఒక పార్ట్ గా ఉంటుంది. Okay, so they are not dividable. You cannot divide the SAP S4 HANA and the Fury. ఈ రెండింటిని మనం డివైడ్ చేయలేము. S4 HANA సిస్టమ్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ గా దానిలో ఫ్యూరీ ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే. రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద
S4 HANA అండ్ ఫ్యూరీ. సో మనం అసలు దీనిలో ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాం? ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూరీ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, S4 అడ్మినిస్ట్రేషన్, మనకి ఇంకా ఏదైనా న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి? ఎస్ వీ డూ హ్యావ్. సో మనకి ఈ S4 HANA అండ్ ఫ్యూరీ ఈ రెండిటికి కంబైన్ చేస్తే వీఆర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఓకే. మనకి ఎస్ఏపిలో వీఆర్ హ్యావింగ్ టోటల్ 13,000 అప్లికేషన్స్, యాప్స్ అని పిలుస్తారు. 13,000 యాప్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఈ యాప్స్ ఓకే. అన్ని నేను ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే త్రూ www.furylibrary.com. ఓకే. సో లైబ్రరీ. మనం ఈ 13,000 అప్లికేషన్స్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామా ఫ్యూరీ సెక్యూరిటీలో అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్. సో వాట్ ఓకే. వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇస్, సో మనకి సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ జిఆర్సి. S4 హనాలో మనం జిఆర్సి ఒక్కటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలం. సో ఈ ఓకే. జిఆర్సి, సో ఈ జిఆర్సిలో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫ్యూరీ ఫంక్షన్స్ ఆల్సో. సో మనకి ఈ ఫ్యూరీకి సంబంధించి వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 75 అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ. సో ఓకే. మనకి జిఆర్సి అండ్ ఫ్యూరీకి సంబంధించి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి? 75 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఓకే. ఈ 75 అప్లికేషన్స్ లో ఓన్లీ 15 applications are usable or can be implemented. ఓకే. సో 15 అప్లికేషన్స్ ని మాత్రమే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు. ఓకే, మిగిలినవి మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. సో 75 లో 60 అప్లికేషన్స్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ఓన్లీ. ఇందులో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఓన్లీ 15 అప్లికేషన్స్ మాత్రమే. ఓకే, ఓకే. రైట్. Now, coming to the user administration for Fury users. S4 HANA users kaite same process, SU01. There is nothing new. Either SU01 or through NWBC, GRC, ARM ద్వారా యాక్సెస్ ఇస్తాం అంతే. ఓకే. రెగ్యులర్లీ there is no difference. యూజర్స్, సో రోల్స్ లోకి వచ్చేటప్పుడు కొన్ని స్మాల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ రోల్స్ లైక్ బిజినెస్ రోల్, టెంప్లెట్ రోల్స్, ఏవో కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి. సో ఓకే. when it comes to user administration for Fury, it is again different. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ దట్ వి విల్ సీ. సో యూజర్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్లీ వి రిక్వైర్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ SAP Fury లైబ్రరీ. సో ఈ ఫ్యూరీ లైబ్రరీ నుంచే మనం యాక్సెస్ అన్నది ఇవ్వబోతున్నాం. సో వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు క్రియేట్ హియర్ అంటే హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ క్యాటలాగ్ అండ్ ద గ్రూప్. ఓకే. ఓకే. మనం ఇక్కడ ఇంకా జిఆర్సి ఆ కాన్సెప్ట్ ఏం యూజ్ చేయం. సపరేట్ వేరొక అప్లికేషన్. ఎస్ ఎస్ అంతే. సో ఇట్స్ అగైన్ ఏ సెపరేట్ థింగ్ ఫ్యూరీ అన్నది. సో మనకి ఇక్కడ క్యాటలాగ్స్ అండ్ గ్రూప్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి. సో ఇన్ దిస్ ఓకే. వే అగైన్ ఈ క్యాటలాగ్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ టైల్. ఓకే. సో మీరు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే యూ విల్ బి హియరింగ్ దిస్ వర్డ్ కాల్డ్ ఫ్యూరీ టైల్స్. ఓకే, ఫ్యూరీ ఓకే. టైల్స్ అని పిలుస్తారు. సో ఆ ఫ్యూరీ టైల్స్ అన్నవి కొన్ని క్యాటలాగ్ లో ఉంటాయి అండ్ దేర్ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఈ క్యాటలాగ్ ఈ టైల్స్ పర్పస్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద ఎండ్ యూజర్స్ రిక్వైర్డ్ యాక్సెస్ దే విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద టైల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. ఓకే. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన యాక్సెస్ మొత్తం ఈ టైల్స్ లోనే ఉంటుంది. సో మనం ఏం ఓకే. చేస్తాం, ఈ టైల్స్ ని మళ్ళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ టు అవర్ రెగ్యులర్ థింగ్. సో మనకి యూజర్ కి యాక్సెస్ దేని ద్వారా ఇస్తాం మామూలుగా అయితే త్రూ SU01. వేర్
SU0 on the user creation. I am asking about user access, PFCG. Okay, role. So, Okay, user yes, comparison list. yes. సో ఈ టైల్స్ అన్ని కూడా మనం మళ్ళీ పిఎఫ్సిజిలో అసైన్ చేసుకుని వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ టు ద యూజర్. అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ ఈ సేమ్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ Yeah. transaction codes authorization, now for Fury security we need to learn catalog tiles, group tiles అంతే. ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో we required Fury tiles అంతే. ఆథరైజేషన్ ప్లేస్ లో ఫ్యూరీ టైల్స్ కావాలి. That's it. Okay. And these tiles are assigned to the role, and the role is assigned to the user. That's it. Okay. This is all about the Fury security. ఇక్కడ వరకు మనం ఏమైనా ఇక్కడ డౌట్ ఉందా? మళ్ళీ జిఆర్సి యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ పిఎఫ్సిజిలో చేసుకోవాలా ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్యూరీలో కాకుండా? సో జిఆర్సి అన్న కాన్సెప్ట్ మీకు ఇంకా ఏమీ ఉండదు. లైక్ మళ్ళీ మీకు జిఆర్సి సిస్టమ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఫ్యూరీ అండ్ జిఆర్సి ఆర్ బోత్ పార్ట్ ఆఫ్ S4 HANA. రైట్ నౌ మీరు యూజ్ చేస్తుంది S4 HANA సిస్టమే. ఇదేమి కొత్త సిస్టమ్ కాదు. సో ఇది ఎలాగంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆ సిస్టమ్ లోనే వర్క్ చేస్తున్నారు. ఫ్యూరీ జిఆర్సి S4 HANA సిస్టమ్స్ మీరు పేరు ఏమైనా పెట్టుకోండి, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద సేమ్ సిస్టమ్. మళ్ళీ మీరు కొత్తగా ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి వెళ్ళేది ఏమీ లేదు. ఓకే. ఓకే. సో మీరు ఎలాగైతే ఫర్ సపోజ్ మీ పాయింట్ లోనే చెప్తాను, మీరు జిఆర్సి లో పిఎఫ్సిజి చేస్తున్నారు. అవును. యా చేస్తున్నారుగా. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్యూరీలో నుంచి కూడా మీరు పిఎఫ్సిజికి రీడైరెక్ట్ అయిపోతారు. ఓకే. ఓకే. యా మీరు డైరెక్ట్ గా ఏమి మళ్ళీ ఈసీసీ సిస్టమ్ ఓపెన్ చేసి మీరు పిఎఫ్సిజి ఎలా అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఫ్యూరీ సిస్టమ్ లో మళ్ళీ మనం సెపరేట్ గా పిఎఫ్సిజి అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని ఓపెన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయము. సో డైరెక్ట్ గా ఇన్బిల్టే అన్ని ట్రిగర్ అయిపోతాయి. ఓకే. ఓకే, గాట్ ఇట్? రైట్. సో with one more small concept we can end the session, that is the Fury execution. So what is the difference between the ECC execution and Fury execution? అసలు ఈ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి? సో ఫస్ట్లీ there are two types of things. First one is the direct execution, or మీకు బ్లూ ఫీల్డ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ కొన్ని ఉంటాయి, అదేమి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు టెక్నికల్ వర్డ్స్. ఫస్ట్లీ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చి S4 HANAలో ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది. సో రైట్ నౌ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద వెరీ మచ్ రీసెంట్ టైమ్స్. సో రైట్ నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, so I will take comparison between two types of projects. One project name is Lulu, and the second one is the something like the one which one of the students joined, Fisker. These are two different types of projects we are having. Even though both are right now running on the S4 HANA system, okay, the difference here in the execution is Lulu is a very old project. So since 2008 or so, just for example purpose, assume that from 2010 they are maintaining their data in ECC 6.0. Okay? And recently in 2022 they have switched to S4 HANA. So this is the scenario. Whereas this so-called company is a very new company that was launched in the year 2019, and they started their project execution from the year 2022. So here what they have done, directly they have started with the S4 HANA version. Okay. So here it is very much clear. So they will directly maintain their data in the S4 HANA system. But here what happens is, still it passed only 1 year, technically, not even 1 year. But what happens, data will be available, the old data is available in ECC 6.0,
and what the new settings they have to do is here. So here what happens here, they have to do something called as a data migration or data conversion they have to do. So how Okay. are they going to perform this one? Firstly, here is the ECC 6.0 system. Okay, Okay. and they are executing this one on a database. It can be in a database. There is no Okay. restriction. So it can Okay. be anything like a Max database, Oracle database, IBM database, anything it can be. And Okay. this is the old configuration. And they have newly installed something called as a S4 HANA. S4 HANA system. And below Okay. is the they here what database they are having? As for HANA database. HANA database they are having. So what Okay. are they going to do? Task number one, convert the data from the database. Okay. So this will be our task one. Okay, converting the database. And task number two is conversion of the products. Okay, Okay. so remember the point, always firstly the database is only converted. Now, what is Okay. our responsibilities? Do we have anything to do as a ECC security consultant? Means yes, we do have. So S4 HANA security, in S4 HANA security, already ECC is a part of it. So we Okay. have to make sure that all the old data is transported successfully to the S4 HANA system also. Okay. Okay. సో టెక్నికల్ గా మీరు మాట్లాడుకుంటే ఈసీసీ 6.0 కి S4 హనా సిస్టమ్ కి ప్రొడక్ట్ వైజ్ గా పెద్ద డిఫరెన్సెస్ అయితే ఏమి ఉండవు. ఓకే, ప్రొడక్ట్ వైజ్ గా Okay. మాట్లాడుకుంటే ఓన్లీ Okay. సంథింగ్ లైక్ ఏ ఇట్ ఈస్ మోర్ రిలయబుల్, ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ వెరీ వెల్ అంతే. బట్ కమింగ్ టు ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, మనకేంటంటే S4 హనా సిస్టమ్ లో ఏంటంటే మోర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఓ డేటా మళ్ళీ ఫ్యూరీ ఇంటిగ్రేషన్ జరుగుతుంది. సో ఫ్యూరీ Okay. టైల్స్ ఈ డే, సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని యాడ్ అయ్యి మనకి కొత్తగా S4 హనా సెక్యూరిటీ అనేది కొత్తగా ఫామ్ అయింది తప్ప, టెక్నికల్ గా మీరు మాట్లాడితే వాట్ ఎవర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ యూ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ S4 హనా సిస్టమ్ ఆల్సో. బట్ Okay. ఏమవుతుందంటే SU01 కానీ PFCG కానీ SU22 కానీ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ అయితే ఉంటాయి, కొన్ని న్యూ ఫీచర్స్ అయితే యాడ్ అయి ఉంటాయి ప్రతి Okay. దానిలో. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్, బట్ దేర్ ఆర్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ లో న్యూ అప్డేట్స్ అన్నవి వస్తుంటాయి. వీ హ్యావ్ టు చెక్ అక్రాస్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్. S4 HANAలో ఓన్లీ HANA డేటాబేస్ యూస్ చేస్తాం కదా. అసలు జనరల్ గా వేరే డేటాబేస్ ఉంటే వర్క్ అవుతా అవుదా? అవ్వదు, అసలు ఇన్స్టాలేషన్ పాసిబుల్ ఉండదు. S4 HANA Okay. cannot be installed without HANA database. It is not Okay. even possible. సో మీకు ఆ డౌట్ అయితే ఏం అవసరం లేదు. సో Okay. ఫస్ట్ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు S4 HANA. ఎస్. S4 HANA అంత ఫ్లెక్సిబుల్ కానట్టు కదా. అంటే అందరూ HANA డేటాబేస్ యూస్ చేయరు కదా. సో చెయ్యాలి, దట్స్ ద థింగ్. సో Okay. అన్న, సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఎందుకు ఫ్లెక్సిబుల్ కాదు? వై? బికాస్ సో మనకే యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ గా మనకేం ఉండదు, మనకేముంది జస్ట్ యూజర్ యాక్సెస్ కాబట్టి మనకి ఏ వర్షన్ అయినా ఒకటే. యూజర్స్ ని రోల్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం. బట్ వాట్ అబౌట్ ఫంక్షనల్ పీపుల్? వాళ్ళకు బోల్డ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు చేయాల్సిన టాస్క్ చాలా ఉంటాయి. మెయిన్లీ ద BW బేసిస్, అబాప్, ఫినాన్స్, కంట్రోలింగ్, వీళ్ళు కదా రియల్ గా ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది. సో అవును. ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తాయి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అన్నది.
మనకేముంది, ఎక్కడైనా యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్తాం, అయిపోతుంది మన టాస్క్ అక్కడతో. ఈవెన్ యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కి సంబంధించింది కూడా. సో మనకి S/4HANA లేకపోతే వాట్ అబౌట్ సో జిఆర్సి. సో మీరు అడుగుతున్నారు S/4HANA అన్నది ఓన్లీ హనా డేటాబేస్ మీద మెయింటైన్ చేయాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్ అని మీరు అంటున్నారు. దెన్ ట్రై. సో ఎక్కడైనా దొరికితే జస్ట్ ట్రై జిఆర్సి రన్నింగ్ ఆన్ ఏ SQL database కానీ Oracle database and see the difference. So GRC running in the S/4HANA product and GRC as a NetWeaver, రెండు డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. GRC NetWeaver సిస్టమ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి మెయింటైన్ ఆన్ ఏ SQL, Oracle ఏ డేటాబేస్ లో అయినా మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ GRC యాజ్ ఏ S/4HANA సిస్టమ్ అంటే ఇట్ కెన్ బి మెయింటైన్ ఓన్లీ ఆన్ ద HANA డేటాబేస్. ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తే మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది. సో NWBC ఓపెన్ చేయడానికి ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ 2 minutes in other databases, whereas in HANA database it is going to take like a fraction of seconds. So ఇప్పుడు చెప్పండి, now will you choose HANA database or will you choose the SQL database? HANA database. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ అన్నది తీసి పక్కన పెడితే, సో ఎవరైనా ఎందుకు స్విచ్ అవుతారు? ఫస్ట్ థింగ్, బికాస్ దే లైక్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ దే లైక్ ద పెర్ఫార్మెన్స్. ఎవరు కూడా ఏదో S/4HANA ఓన్లీ హనా డేటాబేస్ మీదే మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి స్విచ్ అవ్వరు. హనా డేటాబేస్ బాగుండి SAP ఆపరేషన్ అన్నది ఈజీగా ఉంది కాబట్టే చేస్తారు. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నా సరే, లేదా దీని పెర్ఫార్మెన్స్ కన్నా ఆర్కిల్ డేటాబేస్ కానీ వేరే సో అండ్ సో డేటాబేస్ బాగుంటే ఎవరు కూడా S/4HANA కి స్విచ్ అవ్వరు. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, HANA డేటాబేస్ అన్నది ఇట్స్ ఏ మోర్ రిలయబుల్ డేటాబేస్ అండ్ వీ కెన్ మెయింటైన్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ హియర్. ఇక్కడ మనకి చాలా క్లౌడ్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ చాలా ఇంటిగ్రేషన్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి, అందుకని యూజ్ చేస్తారు అంతే. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ క్వరీస్? సో తెలుసుకోండి, S/4HANA సెక్యూరిటీ రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్. సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ రెండు ఒకటే అనుకుంటారు. దే బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. They both are not same. HANA security is providing user administration for database users, whereas S/4HANA security is providing user administration for all the users in S/4HANA version. Okay. Right. So any doubts in this concept? ఇప్పుడు S/4HANA అనేది అన్ని యూజర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తామా? S/4HANA system access, access. So yes, so ఎవరైనా సరే, BW అయినా HR వాళ్ళైనా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ S/4HANA. అండ్ సిమిలర్ గా NetWeaver ఉన్నట్టు దీనికి కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు సెపరేట్ దమ్, యూ కెన్ స్టిల్ డూ ఇట్. ఓకే, సో మీరు అన్ని సెపరేట్ గా మెయింటైన్ చేయాలన్నా యూ కెన్ డూ ఇట్. సో జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే జిఆర్సిని ఎప్పుడు సెపరేట్ చేస్తారు. జిఆర్సి విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ సిస్టమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. ఓకే, మిగతా ఒక సింగిల్ సర్వర్ లో చేస్తారా? మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి. సో కొన్ని ల్యాండ్స్కేప్స్ ఉంటాయి వాళ్ళదేంటి, సో మీకు తెలుసు, లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అనుకుందాం, ఇట్స్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ డేటా ప్లాంట్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది. సో ప్లాంట్ డేటాని మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్. ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్, సో వాళ్ళు ఒక ఫినాన్స్ సెక్టార్ లో ఉన్నారు, ఆర్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి ఎక్కువ డేటా FI లో ఉంటుంది. సో FI యూజర్స్ కోసం ఒక సెపరేట్ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు. సో దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ హియర్, యూ కెన్ డూ యాజ్ యూ లైక్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డేటాబేస్ కూడా ఇన్బిల్డ్ గా అప్లికేషన్ తో పాటే వచ్చేస్తుంది. ప్రీవియస్ గా ఏంటంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒకటే డేటాబేస్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు.
అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆల్ ఆర్ సేమ్. సో ఇది ఓకే. మీకు టెక్నికల్ గా మీకు అర్థం అవటం కొంచెం కష్టం, బేసిస్ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్. ఓకే. వాళ్ళు బట్ రైట్, యా రైట్. సో ఒక్కసారి మీరు మొత్తం రీజన్ చేస్తే ఏఆర్ఎం లో లైక్ మీకు ఇంకా కొన్ని షార్ట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, లైక్ సింపుల్ ఫామ్ ఒకటి, డెలిగేషన్ ఒకటి, ప్రొవిజనింగ్ ఒకటి. అవి కంప్లీట్ చేస్తా, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అవి కూడా అన్ని క్లారిఫై చేస్తా. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎంఎస్ఎల్పి. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు హనాలో మనం టీ కోడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదండీ! అవన్నీ యూజ్ చేస్తామా? లేదంటే ఇందాక ప్రివిలేజెస్ అని చెప్పారు. అవి సెపరేట్‌గా ఉంటాయా? సో మీకు అసలు ఏమర్థమైంది హనా గురించి? ఈ ప్రివిలేజెస్ ఎవరి కోసం చెప్పండి? ఈ ప్రివిలేజెస్ అన్ని ఎవరి కోసం? యూజర్‌కి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి. ఏ యూజర్స్ కి? హనా డేటాబేస్ యూజర్స్‌కి. సో ఇప్పటి వరకు మీరు ఎవరికైనా డేటాబేస్ యూజర్స్ కి యాక్సెస్ ఇచ్చారా? లేదు. లేదు. మనం ఇచ్చింది ఎవరికి? ఓన్లీ ఫంక్షనల్ యూజర్స్ స్పెసిఫిక్ యూజర్స్. మాత్రమే. ఆ! ఎస్, ఓన్లీ ఫంక్షనల్ యూజర్స్ కి, సెక్యూరిటీ వాళ్ళకు, అబాప్ వాళ్ళకు, ఎఫ్ఐ వాళ్ళకు ఇచ్చాం. సో అది ఓకే. S4 హనా టీ సిస్టమ్. కోడ్స్ ఉంటాయా? ఓకే. ఎస్, వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తాం? ఏ సిస్టమ్ అయినా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ద్వారానే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో మరి ఎక్కువ ఆలోచించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సింపుల్. ఓకే. డేటాబేస్ యూజర్స్ అయితే ప్రివిలేజెస్, నార్మల్ ఫంక్షనల్ యూజర్స్ వేరే ఏ మాడ్యూల్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా వాళ్ళకి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ BW అండ్ HR. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రివిలేజెస్ అనేవి టీ కోడ్స్ లాగా ఉండవా? అది సెపరేట్‌గా అంటే మన Yeah, those, సీక్వెల్‌లో ఇస్తాం కదా! అలా yes, దే ఆర్ సెపరేట్ థింగ్స్. అలా అని సీక్వెల్ లోకి వెళ్ళి కమాండ్స్ ఏం రాయాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు మనం. ఓకే. ఓకే, రైట్. సో పర్లేదు, ఫస్ట్ ఇక్కడ దాకా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి చాలు, ఓవర్ వ్యూ. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూస్ లో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఇన్ హనా సెక్యూరిటీ, వి మే హ్యావ్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్, వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద క్యాండిడేట్స్ నాలెడ్జ్ ఇన్ సో అండ్ సో టాపిక్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. అందుకని ఓకే. వీటి గురించి ఒక ఓవర్ వ్యూ ఇచ్చాను. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా అడిగినా అట్లీస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ గురించి అయినా మీరు చెప్పగలగాలి. I have recently started learning the S4 HANA security. If it is your requirement, I can learn it in 1 month. ఏదో ఒకటి మీరు కవర్ అప్ ఓకే. చేసుకోవడానికి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి వాటి గురించి, అందుకని చెప్పాను ఇవన్నీ. ఓకే. ఓకే, రైట్. ఎనీ అదర్స్? ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు. రైట్. ఓకే Monica, we'll be meeting tomorrow at the same time. Have a nice day. ఓకే. థాంక్స్ అండి. Yes, thank you.